Rolex les presenta Musica. Gustavo Dudamel, en París. El director de orquesta venezolano tiene una visión. I really believe that music culture have the power to transform the people. Dudamel quiere abrir la Ópera de París a las nuevas generaciones de aficionados a la ópera y apoyar a los jóvenes artistas. Giving access to the young generation, it create a society with more freedom. Construyendo puentes en el mundo de las artes. Actuar con Gustavo Dudamel es el sueño de todo joven artista. Y se está haciendo realidad para Marine Chagnon, una artista residente de la Academia de la Ópera de París. Es una etapa crucial para los jóvenes artistas emergentes que acaban de iniciar su carrera. La mezzosoprano francesa lleva semanas preparándose para un concierto único, dirigido por el carismático director de orquesta. Je suis déjà très honorée de pouvoir travailler avec un tel artiste. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu diriger, mais avec qui je n'ai jamais travaillé. Donc c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de pression aussi. Quand je pense à lui, je pense au feu, je pense à quelque chose de crépitant et de charnel en même temps. Et j'ai hâte de savoir comment il transmet ça. Es el primer ensayo con Gustavo Dudamel. El director musical de la Ópera de París quiere lanzar al estrellato a la nueva generación de artistas como Marine y les invita a actuar con él en el gran escenario. I'm a young man still, but not as young as then. But the reality is that they are students, but they are artists. And when they feel included in the highest level of music making, I think it's the best for them, you know, to be inspired and to keep working in what they love to do. In an institution as this, you know, with a big tradition, a legendary place, it's beautiful that it's a big space for these young people that in the future they will be the big stars. Great. Good, thank you. Beautiful. Barbieri. Para dar los últimos retoques a su actuación, Marine ensaya con su compañero de academia François López Ferrer. El director de orquesta sigue de cerca desde hace años a su mentor, Gustavo Dudamel. Directement, non, d'un 4. Just one thing, c'est très important que la levée qu'il fait, c'est exactement la blanche de la prochaine. Okay. Parce qu'originalement on a fait pa yam pa pam, mais il fait trrr yam pa pam, so 1 2 yam ta tam tam. My job here is to prepare them for the way that it's beated with the hands, so that when they get in front of the orchestra with Maestro Dudamel, that there's a more fluid communication and connection, so that it works from the beginning. You can learn a tremendous amount from him. I mean, I have a list of things that he says and how he says it and how he gets the result from the orchestra that he's looking for.
llegó la noche del concierto en el magnífico Palais Garnier. En el menú, ritmos y colores de las Américas, un reflejo del espíritu de Dudamel. There is a lot of Latin music, of course. It reflects a lot of things of my background, my Latin soul, of course, and the joy, because I feel that it's music that it moves you in a way that is very special. Desde el foso hasta el escenario, Gustavo Dudamel también quiere hacer brillar a la orquesta de la Ópera de París. Gustavo et notre orchestre, ça a matché tout de suite dès le départ. Vous savez, un peu comme un coup de foudre. Il a décidé de nous montrer un petit peu plus sur scène. Il a besoin de se nourrir de ce rapport entre lui, nous d'un côté, et le public juste derrière. Y del Palais Garnier vamos a la Ópera Bastilla. La agenda de Gustavo Dudamel es apretada. It's one of the most beautiful cities in the world. It's a city full of life. A lot of desire. There's a lot of people that have a desire to come here to Paris, and you feel that energy, you know. I love traffic. It's my favorite thing, traffic. Gustavo Dudamel inyecta savia nueva a la programación del repertorio de la Ópera de París. Let's try to run the first act. Una de las piezas es la rompedora Nixon en China, del visionario compositor estadounidense John Adams. To do John Adams as the first time of this music to be played in the Paris Opera, I think is very important. He's already in the place of the greatest composers in the history. He's a genius in the way how he creates, the imagination that he has. He's so powerful. The opera tells the story of the real visit of Nixon to China in 1972, which was a visit planned to solve issues from both countries. I started thinking of ping pong because I like the metaphor of a terrain that is divided in two by some kind of curtain or some kind of, we have a net in between dividing the world in two, people throwing responsibilities to each other like balls, like ping pong balls. And that made me think that was a good image for the world under the Cold War time. Otra misión importante es la búsqueda de nuevos públicos. Gustavo Dudamel y la Ópera de París quieren construir puentes y abrir puertas a la próxima generación de aficionados a la ópera. Je pense que de manière générale, il faut toujours essayer un nouveau public. Il y a toujours beaucoup de personnes qui ne sont jamais venues. Et la réflexion de comment les faire venir est cruciale pour que ce théâtre reste au cœur de la société. Miles de entradas asequibles cada temporada están reservadas para un público joven en noches exclusivas para ellos. Marín asiste a una de ellas, la noche del preestreno de Nixon en China. J'ai un souvenir de plusieurs avant-premières jeunes auxquelles j'ai assisté qui étaient vraiment incroyables, où
l'énergie d'écoute n'est pas la même, c'est pas des gens qui sont habitués, donc il y a aussi une stupéfaction un peu, un choc de ce que crée l'opéra physiquement aux gens, ça j'adore. Fathers and sons, let us join hands, let us join hands, let us join hands, make peace for war. Yeah, I love singing for young audiences. There's no reason why young people shouldn't be fascinated by opera. They don't have to become literary scholars, they don't have to become practicing musicians, but it is part of our DNA. You cannot take music out of human beings. These artistic places have to be the place for the people. Again, culture is identity. It's not only the people that come to you, you go to them, you give to them, you connect, you make them feel that what they listen to, it enrich their life. And this is something that is a mission. Rolex les ha presentado Musica.